అమెరికా ఓ అమెరికా యంగ్ అండ్ హేట్ఫుల్. నేను అమెరికాకి వచ్చిన కొత్తలో మా ఆవిడ చూసేది ఒక సోప్ ఆపరా చూసేది, యంగ్ అండ్ రెస్ట్లెస్ అని. దానికి కాపీగా ఇది యంగ్ అండ్ హేట్ఫుల్ అని చెప్తున్నాను. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 3 యంగ్ పీపుల్. They're younger than me, not necessarily, at least one of them, not necessarily very young. ప్రియా పటేల్, ఇండియన్ హెరిటేజ్ అమ్మాయి, 23 ఏళ్ళ అమ్మాయికి. సవానా హెర్నాండెస్, ఈ అమ్మాయి మెక్సికన్ హెరిటేజ్ అమ్మాయి, అమెరికాలోనే పుట్టి పెరిగింది. షీఈ్ అరౌండ్ 29 years old. అలాగే సరా గొన్జాలెస్, ఈవిడ గురించి 2-3 వీడియోల్లో మాట్లాడుకున్నాం మనం. సో వీళ్ళు ముగ్గురు న్యూస్లో ఉన్నారు. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ సరా గొన్జాలెస్. గ్లెన్ బెక్ అనే ఒక వింత క్యారెక్టర్, రైట్ వింగ్ ఇడియట్. ఒకప్పుడు ట్రంప్కి వ్యతిరేకి, తర్వాత ట్రంప్కి అనుకూలంగా అయ్యాడు. సో హీస్ లైక్ రియలీ బ్యాడ్ షిట్ క్రేజీ గాయ్. హీ స్టార్టెడ్ దిస్ మీడియా కంపెనీ కాల్డ్ బ్లేజ్ టీవీ. ఈ సరా గొన్జాలెస్ ఆ బ్లేజ్ టీవీకి పనిచేస్తుంది. షీ హ్యాస్ హర్ ఓన్ ఛానల్ అండ్ దెన్ షీ గోస్ అరౌండ్ అండ్ దెన్ ద సో కాల్డ్ సిటిజన్ జర్నలిజం అంటూ చేస్తుంది. కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఏంటంటే షీ స్ప్రెడ్స్ హేట్ against certain communities. I mean, it's not always anti-Indian. We tend to notice only anti-Indian videos she puts out. ఉదాహరణకి రీసెంట్గా డాలస్ ఫోర్ట్ వర్త్ ఏరియాలో నవీన్ తుమ్మల అనే అతను గోల్కొండ ఎక్స్ప్రెస్ అనే ఫుడ్ ట్రక్ దగ్గర అతన్ని కన్ఫ్రంట్ చేసిన వీడియో చాలా వైరల్ అయింది. ఇండియాలో కూడా చాలా మంది వీడియోలు పెట్టారు. నేను అంటే నాకు సమయం కుదరక పెట్టలేదు. ప్లస్ I mean, there is a lot of coverage, what additional value I'm going to put. కానీ ఇప్పుడు నేను ఈ ముగ్గురు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గురించి మాట్లాడటానికి that's the additional value I'm going to talk about. I'll show you a little bit about this Naveen Tumala food truck దగ్గర confrontation. Just watch a little bit అండి. I'm just wondering if you're not the business owner. No. Why did you post yourself as a business owner on the permit? Read it, Naveen. Read it. So we got a tip in our email inbox about a man here on an H-1B visa, supposed to be working some IT tech job, who is actually running a food truck company under his wife's name. Our tip said that this is like the basic H-1B, H-4 visa scam. The H-1B worker comes in, he brings his H-4 dependent, his wife. These dependents who are here on H-4 visas are getting employment authorization. So the wife typically is getting authorization to work, opening up a bunch of businesses, and then the husband secretly runs them, even though it is illegal. It is against the rules. H-1B visa workers are not allowed to work anywhere other than the place that is sponsoring them. Okay, we all know that is not factually true. They can work, but they cannot get paid. That is up to them if they want to work for free. So they cannot get paid. Does she have proof that he got paid from that business? I don't know. So first and the foremost, who the fuck is she? She is bullying. She is acting like a cop. She's yelling at him. And is she also some kind of a business administrator in some local county? And then she's misrepresenting this. And then this may be uncalled for me. Look at her face. What is her real face looks like? We don't know. There seems to be a lot of work done on her face. I will leave it there. So I am annoyed because this kind of a activist so-called journalism is eating away youth. అంటే వీళ్ళకి దే ఆర్ ఆర్టికులేట్ పీపుల్, బాగా మాట్లాడగలరు. దే గో దే వెల్ ప్రిపేర్డ్, దే అంబుష్. ఇది వెల్ ప్రిపేర్డ్ అంటే 4-5 డాక్యుమెంట్లు చూస్తే ఒక 5-6 క్వశ్చన్లు వస్తాయి. అండ్ here is the situation. What is her real job there? Her real job is to elevate her channel, get some views and get some advertisement revenue on YouTube, and probably some sponsors. I don't know what her complete business model is. And she is preying on people who are unprepared, say Naveen Tumala in this context. She went there with some bunch of documents. Half of them may not be true what she was talking about. For instance, this H-1B, H-4 dependent visa, వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆథరైజేషన్ తీసుకుంటే దే కెన్ స్టార్ట్ అ బిజినెస్. దే డు. There's nothing wrong with it. If the husband works there and he doesn't get paid, I mean, how are you going to prove that he's not getting paid?
He cannot prove. If he's working for wife's business and there is no W-2 form or some kind of a transaction there, then it doesn't work that way. There is no paper trail and there is no crime. And is it really true he did not get paid? Well, they're married together and she shares part of the household expenditures. That itself is somewhat he's getting paid. Is that illegal? I don't know. I don't think so. But is that for her to determine? It's none of her fucking business. And it is none of the fucking business of the people who watch those and applaud in it. Yeah, if he committed a visa fraud, by all means, he gets prosecuted and not prosecuted. He gets the due process and then maybe he gets deported. But it is not her job to go street to street, food truck to food truck, try to ambush people like this. ఇది సమాజం పతనం అవుతుంది ఈ రకంగా. సరే, ఒకళ్ళిద్దరు కేసులు కాదు. సో వీళ్ళందరూ ఈ సరా గంజాలస్, ఇప్పుడు రెండో ఆవిడ పేరు సవానా హెర్నాండెస్, ఈవిడ ఇంకో కేసు. ఇదేంటంటే ఈ సవానా హెర్నాండెస్ పెట్టిన రిపోర్ట్ నేను చూసినంత వరకు there is this focus on Indian takeover of Frisco. హనుమాన్ టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి దాని గురించి కవరేజ్ చేయటం. అండ్ లెట్ మీ షో దట్ వీడియో ఫస్ట్. ఇది ఒక 32-minute వీడియో. ఈ 32 minutes మీకు చూపించాలన్న కోరిక అయితే నాకు లేదు, అనవసరం కూడా చూడటం. ఒక 1 or 2 minute బిట్ మాత్రం చూపిస్తాను. This is Savannah Hernandez in Frisco, Texas, and I have been hearing from quite a few Texans about the changing culture and demographic up in North Texas, so I wanted to come and check it out myself. And behind me is the Hanuman Temple, which was created here in Frisco surrounding the deity Hanuman. Now, I wanted to come to this area because, as you guys can see behind me, this is a residential area, and you have this very large, very intricate temple that is in this location where you quite frankly would not expect it. And one of the first things I saw when we got here was a huge pile of shoes outside, because you cannot wear shoes inside the temple. So you have a lot of people that are walking around this area barefoot. And I actually went inside myself because I wanted to go check it out. And when you get inside, you see people worshiping multiple deities. And the one that did stick out to me was the area where people were going to pray for blessings of health and also for work visas. Now, we're in Frisco, Texas, and going back to that changing demographic, back in 2010, you had about 10% Asian or Indian population in this area. That has since surged to over 30%. And on top of that, Texans telling me as well that some of these school districts now primarily are made up of demographically Asian students. So this is one of the ways that the culture is changing up here. You have multiple Hindu temples all over the DFW area. On top of that, in McKinney, you have a baseball field that has since been converted to a major league cricket field. Actually, across the street from this temple, I saw some men playing cricket. First time I personally seen that in Texas. And then you also had the Holi festival that was happening here in McKinney, and it is an Indian celebration of color. So, like I said, I've been hearing a lot from Texans about the changing demographic up this way, the changing culture, and I kind of wanted to come and check it out for myself. Pretty crazy to see such an intricate and large temple in the middle of this residential neighborhood. ఓకేనండి, ఆ రిపోర్ట్లో ఫ్యాక్చువల్గా ఏమి తప్పు ఉండకపోవచ్చు, కానీ మీరు ఎవరైనా లింగ్విస్ట్ని అడిగితే, సైకాలజిస్ట్ని అడిగితే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లోడెడ్, ఎవ్రీ గడ్డన్ థింగ్ ఈజ్ లోడెడ్. తను అంత ఆలోచించి చేసి రాసిందా ఐ డోంట్ నో, బట్ ఇన్స్టింక్టివ్గా చేసిందనే అనుకుంటున్నాను నేను. ఐ విల్ గో త్రూ దిస్ అండి. ఐ హ్యావ్ బీన్ హియరింగ్ చేంజింగ్ కల్చర్ అండ్ డెమోగ్రాఫిక్స్. ఓకే, మీరు ఒకటి గమనించాలి, ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ is aimed at people's anxiety about ఇది మారుతున్న కల్చరు, మారుతున్న డెమోగ్రాఫిక్స్, దానికి సంబంధించిన యాంగ్జైటీకి they want to play it up. That is what she is doing. Quite frankly, you cannot expect it in the middle of a residential neighborhood. Why not? Do you know the land use policies of that city? If the land use policy allows it, you will say it. There is no such rule as not having a temple in the residential area. Maybe in some areas
she grew up. Maybe that particular city has land use policy where they allowed a temple. ఇప్పుడు మా ఏరియాలో దెర్ ఈస్ ఇక్కడ రాజధాని మందిర్ అని ఉంది. అది రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలోనే ఉంటుంది. There is no other. I mean, I can give you that example. I mean, it's like, what the hell she knows about land use policies? And then they're asking. There are multiple deities. That is playing to a stereotype. Hindus worship many gods. అది లోడెడ్ కామెంట్ అన్నమాట. అలాగే బ్లెస్సింగ్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ వర్క్ వీసా, దట్స్ ఇన్ హిందూ కల్చర్. అన్నిటికీ ప్రే చేస్తారు. వీసా దేవుడు ఉన్నాడు అంట హైదరాబాద్ లో, నేను ఎక్కడ విన్నాను. సో వీసా వెంకటేశ్వరుడు ఏదో అంటారంట, అక్కడికి వెళ్తారంట, వెళ్తే వీసా వచ్చేస్తుందంట. ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కల్చర్, ఐఎమ్ నాట్ డెనయింగ్ ఇట్, బట్ అర్థం కాని వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళ యాంగ్జైటీలు పెంచడానికి, దట్ ఈస్ వాట్ షీ సేయింగ్. ఓ వీళ్ళు వీసాలకు వెళ్ళి ప్రే కూడా చేస్తారని ఎటకారాలు ఎద్దేవాళ్ళు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. Well, to me, as an atheist or as an agnostic, it is ridiculous on its face. Because I'm a cultural Hindu, nenu criticize cheste anta, I mean, it's not bad. Nenu, because of my background, it's kind of like a black person, inko black person n-word vaadta untaru chusara, allatidi anukondi. But if you are of a different race, when you're uttering some loaded racial slurs, it's not a slur actually, but it's a racial insinuation. అలాగే వీసా స్టాటిస్టిక్స్ చెప్పింది, ఎంతమంది తెల్లవాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఇండియన్స్ ఉన్నారు, స్కూళ్ళల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు. అగైన్ ప్లేయింగ్ టు ద ఇన్సెక్యూరిటీస్ అండ్ దెన్ యాంగ్జైటీస్ ఆఫ్ వైట్ పీపుల్. షూస్ తీసేసి వెళ్తున్నారు, నీకేంటి ప్రాబ్లం? షూస్ తీసేసి వెళ్తే నీకేంటి ప్రాబ్లం? That is what the temple desires. You go to a gurdwara, you have to cover your hair. That's what the rules say. And you go to church, mostly some of them are well dressed up. And baseball తీసేసి క్రికెట్ పెట్టారు. baseball is American cultural icon కదా, దాన్ని తీసేసి క్రికెట్ పెడతాం, అది కూడా యాంగ్జైటీకే ప్లే చేస్తుంది. అగైన్ హోలీకి సంబంధించి. Then having a temple is crazy for her. Nizanga, you are a wasteful youth, really. That woman is a wasted youth. 23 ఏళ్ల వయసులో ఇంత హేట, అది నవ్వుతూ చాలా ప్రశాంతంగా చెప్పింది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ షీ వాజ్ నాట్ yelling like Sarah Gonzalez. ఎవరు? So let's talk about who this woman is. Savannah Hernandez. Background: Hernandez is a conservative commentator, a field reporter. Reporter. Baba, ఇంకేమైనా ఉంది? Turning Point USA ki Frontlines అనే దానికి she's a active social media personality. Her content primarily focuses on culture wars, immigration, and demographic changes. She has built a substantial following on the platforms like X by filming on the ground confrontational content. In late 2025, she gained national attention after posting a video of African street vendors. Okay. So she got notoriety by African street vendors New York City లో ఐస్ వాళ్ళ మీద దాడులు చేశారు. అలాగే ఈ కార్యసిద్ధి హనుమాన్ టెంపుల్ ఫ్రిస్కోలో దానికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇది గొడవ చేసింది. సో ఈవిడ చేసిన దాంట్లోనే ఈవిడ గారికి గెస్ట్ అపీరెన్స్ ఇచ్చారు సరా గంజాలస్ గారు. I mean, we talk about the issue of assimilation, and I think it can be summed up by an email that I received from someone in Salina, which is a little ways outside of Frisco here in the state of Texas. And she said, I know a girl who is in FFA, Future Farmers of America, and she has a heifer, a cow, and an Indian couple contacted her and said, hey, can you bring your heifer over to my house? And she was like, kind of weird, but I guess sure. So she brought her cow to the house, at which point the Indian man said, can you bring the cow inside? And she was like, okay. So she brought the cow inside. And then I quote, this might be verbatim from the email. She said, the cow then peed and pooped inside the house, and the family was so happy. They were blessed. And it just kind of sums up where we're at. And do you think this was like a one-off thing, or? No. She actually also told me that the largest longhorn rancher in that area is constantly contacted for cow dung.
Interesting. Okay, first and the foremost, నాకు అలాంటివి గెటప్. నేను ఆనెస్ట్‌గా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్‌లో హైదరాబాద్‌లో ఇటువంటి చోట అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్‌లకెళ్ళి వాళ్ళు గృహప్రవేశం చేసుకుని ఆవుల్ని పైకి తీసుకెళ్ళటం నాకి చోద్యంగా అనిపిస్తుంది. నా చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో ఇలాంటిది తతంగం ఏదో చేసినప్పుడు నాకు నచ్చలేదు. సో, ఐ విల్ టెల్ యూ వేర్ ఐ స్టాండ్ ఆన్ దట్ వన్. బై ద వే ఈ రిపోర్ట్‌లో ఆవిడ చెప్పిన దాంట్లో నాకైతే అబద్ధమేది కనపడలేదు. కానీ దాన్ని ఎందుకు వాడుతున్నారనే దాని గురించి నాకు అబ్జెక్షన్ ఉంది. ఎందుకు వాడుతున్నారు? దే వాంట్ టు క్రియేట్ యాంటీ-ఇండియన్ సెంటిమెంట్. దే వాంట్ టు ఫ్యూయల్ ద ఫైర్. ఆ యాంటీ ఇండియన్ సెంటిమెంట్‌కి వాళ్ళు దే వాంట్ టు ఫ్యూయల్ ద ఫైర్. సో, ఇంత గ్రోస్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు మతం పేరుతో. సో, మతం పేరుతో గ్రోస్ ఐటెమ్స్ చెప్పమంటారా నేను? ప్రతి మతం వాళ్ళు చేస్తారు. హిందువులే కాదు. క్రిస్టియన్స్ చేస్తారు. ముస్లిమ్స్ చేస్తారు. మతం పేరిట. దట్స్ మై ఒపీనియన్. Because I don't practice any religion. I'm telling you with a sincere opinion of mine. So, are they showing a video about gross practices by Christians? Mahanda rabosoko, mahanda akasata, reke yamanda raboko sokota, ronda yakande eke seke la mama manda rabakase, meta rabakande la babakaso, yalamana nyana no, sakayato yakande, ya makado yabatadia city akano yakatara city power! So, Sarah Gonzalez and Savannah Hernandez, చెప్పండి నాకు ఆ రకంగా ప్రవర్తిస్తే అసిమిలేట్ అయినట్ట? అంకమ్మ ఈ పిల్ల గురించి నేను ఇంతకుముందు విన్నాను కానీ గత 2-3 రోజుల్లోనే ఈ అమ్మాయి గురించిన వీడియోలు చూశానండి. ఈవిడ పేరు ప్రియా పటేల్. తండ్రి ఇండియన్, 100% ఇండియన్. ఉగాండా నుంచి తను చిన్నప్పుడు అంటే వాళ్ళ నాన్న టాడ్లర్‌గా ఉన్నప్పుడు ఇడీ అమీన్ ఇండియన్స్ అందరిని తరిమేస్తే వాళ్ళ నాన్న ఇంగ్లాండ్‌కెళ్ళాడు, అసైలం తీసుకున్నాడు. అండ్ దెన్ అమెరికాకి వచ్చినప్పుడు అమెరికాలో ఒక వైట్ వుమన్ పెళ్లి చేసుకున్నాడు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద స్టోరీ ఇస్. హర్ మదర్ ఈస్ వైట్, ఫాదర్ ఈస్ ఇండియన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవిడ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. బేసికల్‌గా ప్రో వైట్, యాంటీ ఇండియన్, యాంటీ ఎవ్రీబడీ ఎల్స్. సో ఎంతమందిని డిపోర్ట్ చేసేస్తామని ఎంత స్మగ్‌గా చెప్తుందో ఇది దిస్ ఈస్ వన్ వీడియో యూ వాంట్ టు వాచ్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ షో యూ ద రియల్ ఇంపార్టెంట్ వీడియో. ఈ వారం బాగా వైరల్ అయిన ఒక వీడియో చూపెడతాను. ప్రియా పటేల్, she wants to deport all these people. So these are some members of Congress that I would like deported. Ilhan Omar, Lindsey Graham, Rashida Tlaib, AOC, Ayanna Pressley, Al Green, Pramila Jayapal, Ro Khanna, Summer Lee, Maxine Waters, and special mention to Jasmine Crockett. ఎందుకంత దీర్ఘంగా నెట్టిచ్చి చేశానంటే ఇట్ ఈస్ రిపల్సివ్, జుగుప్సాకరంగా అనిపించింది నాకు. ఎందుకంటే ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ అయితే అదంతా చూసారా, ద కంటెంప్ట్, డిరైజన్, ఎంత ఏహ్యతా భావం ఆ ఫేస్ లో ఉన్నది. అండ్ దెన్ ఇట్స్ లైక్ ఐ ఆమ్ సో మచ్ మోర్ పవర్ఫుల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ యు ఆర్ నథింగ్, యూ షుడ్ బి డిపోర్టెడ్. ఏమే కంప్లీట్ చేసింది పిల్ల? 23 ఏళ్ళు. సోషల్ ఏదో మేకప్ చేసుకొని సోషల్ మీడియాలోకి వెళ్ళి 4 వీడియోలు పెట్టేస్తే వీళ్ళంతా ద డీటీస్ అయిపోయారు. సో ఈ వారం వైరల్ అయిన వీడియో ఏంటంటే పియర్స్ మార్గన్లోకి వెళ్ళి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగింది. యూ హ్యావ్ టు వాచ్ దిస్, యూ హ్యావ్ టు వాచ్ దిస్. సెల్ఫ్ లోదింగ్, యంగ్, వేస్టెడ్, యంగ్ అండ్ హేట్ఫుల్ Indian woman hating Indians all over the internet. And then when she confronted by 2 white men who are defending Indians, watch this exchange. I understand that it is a very provocative statement coming from somebody named Priya Patel. However, of course, these people have no idea about my family history and my background. Right, which is perfectly fair enough. So let's just clear that up, because I think that's obviously key to the whole debate, because you were born in the United States, is that right? Yes. Right, but where were your parents from? Are they from the United States or somewhere else? My mother is from the United States. My father immigrated here as a young boy and from England, actually, not from India. Okay. So he's English. Yeah, is English your father, or?
He was born in Uganda, immigrated to England when he was about 3 years old after the dictator Idi Amin chased out all of the Indians out of Uganda, and waited their turn to be able to come to the United States, and did so when he was in his teenage years. So you say all the Indians. So is your father part Indian, or what's his background? My father is full Indian. He's full Indian. So your father's Indian. Your mother is American, or is she? What is she? What's her American? ethnicity? Yes. And what's her ethnicity? On my mother's side, I have ancestry date. Mixed European. She's a half German, quarter English, and then the rest is mixed European. But aside from that, I mean, I have ancestry on my mother's side of her family dating back to the 1700s in the United States. So okay, so I'm only just trying to clarify, because as you know, there's been a lot of speculation. Not much is known about your family, but a lot of people will say, so your father was an Indian Indian immigrant from Uganda into the UK. How does that sit with you saying what you said? This is your friendly reminder that immigration without assimilation is invasion. I mean, did your father invade the UK? No, of course not. But so it went on. It went on like that. The father is a 100% Indian. India to Uganda to UK to United States. Mother half German, quarter English, and rest European. And her family, her mother's family, was here since 1700. She's more proud of mother's side of a half than her father's side of the half. ఎందుకంటున్నానంటే ఆవిడ గారి ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తే ఎక్కువగా తన సిబ్లింగ్స్ తోనూ వాళ్ళ అమ్మతోనూ ఫోటోలు ఉంటాయి, కానీ వాళ్ళ ఫాదర్ ఫోటోలు ఏం కనపడవు. ఎవరో స్పెసిఫిక్ గా పోస్ట్ చేశారు ఆవిడ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పెట్టిన వాళ్ళ మదర్ సిబ్లింగ్స్ ఫోటోస్, ఎక్కడ ఫాదర్ ఫోటోలు మీకు కనపడవు. ఏమనాలి వెళ్ళినాయి? యంగ్ అండ్ స్టూపిడ్ కాక, యంగ్ అండ్ బిగటెడ్ కాక, యంగ్ అండ్ హేట్ఫుల్ కాక, ఇప్పుడు సెల్ఫ్ లోదింగ్ పీపుల్ వీళ్ళు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఐ డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్. సరా గంజాలెస్ తీసుకోండి, సమానా హెర్నాండెస్ తీసుకోండి, వీళ్ళ మైండ్ లో ఇండియన్స్ రెంట్ ఫ్రీగా ఉంటున్నారు వాళ్ళకి. దట్స్ వాట్ ఇట్ సీమ్స్ లైక్. పొద్దుగుకులు పోయి ఇండియన్స్ మీద పడి ఆడటం, ఇండియన్సే కాదు మిగతా ఎథ్నిసిటీస్ మీద కూడా పడి ఇస్తారు. I am all for assimilation. I plead for Indian community to assimilate. But making the bigoted statements like this, the self-loathing attitude though, I don't know where this country, this world, this social media, my God, social media influencers, social media influence on the influencers and the people, unbelievable. ఇంకొక వ్యక్తి గురించి కూడా చెప్పాలి, బ్రీఫ్ మెన్షన్. ఈవిడ పేరు ఈస్ బీయింగ్ ఫ్లోటెడ్ యాజ్ ద న్యూ అటార్నీ జనరల్. పాంబాండిని ఫైర్ చేశాడు కదా ట్రంప్. సో హీఈస్ థింకింగ్ అబౌట్ జడ్జ్ బాక్స్ ఆఫ్ వైన్, జెనీన్ పీరో, DC యునైటెడ్ స్టేట్స్ అటార్నీ ఫర్ ద డిస్ట్రిక్ట్. అలాగే ట్రంప్ పర్సనల్ లాయర్ ఉంది కదా, అలీనా హబా, ఆవిడ పేరు కూడా ఫ్లోట్ చేస్తున్నారు యాజ్ అన్ అటార్నీ జనరల్. మై గాడ్, బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, హర్మీత్ ధిలన్, అనదర్ సెల్ఫ్ లోదింగ్ ఇండియన్ బాండ్ ఉమన్. సెల్ఫ్ లోదింగ్ అంటే దే గో అవుట్ అండ్ అవుట్ టు యాక్ట్ లైక్ వైట్, టు ప్లీజ్ ద వైట్ పాపులేషన్ అండ్ డిమీన్ దేర్ ఓన్ ఎథనిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్. హర్మీత్ ధిలన్, ఆవిడ పేరు అటార్నీ జనరల్ గా వినపడుతుంది. యా ష్యూర్, కొంతమంది అనుకుంటారు, గొప్పగా చెప్తారు, ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్లో రాస్తారు, ఫస్ట్ ఎవర్ ఇండియన్ అమెరికన్ టు బీ ద అటార్నీ జనరల్. ఒకవేళ అది నిజమైతే, బట్ ఐ విల్ సే God help the United States. Wait a minute, I just said I don't believe in God. Figuratively only, not literally. Thank you for watching. అన్నా ఓ అన్నా, విన్నావా ఇది విన్నావా, ఇదే అమెరికానా, అమెరికా ఓ అమెరికా.